Good evening, everybody. Today we are going to start Chapter-4, Quadratic equation. நமக்கு முன்னாடி பாலினாமியல்ஸ் பார்த்துருக்கோம், அதுக்கப்புறம் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அடுத்து இப்போ பார்க்க போகிறது குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன். இது ஆக்சுவலாக நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். நிறைய விஷயங்கள் பாலினாமியல்ஸில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் இதை பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம the same what we have seen in polynomials, we are going to continue in quadratic equations. I hope everybody remember what is polynomial and what is quadratic polynomial. யாரா சொல்ல முடியுமா? Remember somebody? What is quadratic polynomial? Can somebody? Yes, quadratic polynomial very simple. It is ax square plus bx plus c. Simple. So what is quadratic polynomial? If the degree of the polynomial is 2, then it is called quadratic polynomial. Okay. If a quadratic polynomial க்கும் quadratic equation க்கும் what is the difference? நம்ம பார்த்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி polynomialல what is a quadratic polynomial and what are the zeros அதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். So now it's an extension. உண்மையா சொல்லணும்னா, so in quadratic equation we are going to solve the quadratic equation and find the values of x in different methods. So before that we need to know what is the difference between quadratic polynomial and quadratic equation. So quadratic polynomial it's simple, ax square plus bx plus c. Okay, then what is quadratic equation? If the quadratic polynomial is equal to 0, then it becomes quadratic equation. It's simple. If it is equal to 0, this becomes quadratic equation. So quadratic equation quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. If we notate பண்ணோம்னா this becomes a quadratic equation where a is not is equal to 0. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன் a 0 ஆயிடுச்சுன்னா there is no x square term, so it become a linear equation. So the difference between linear and quadratic degree 2. So இதுல quadratic equationல a should not be 0, so ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. So this is called quadratic equation. Okay, this is a simple introduction. Before going into quadratic equation, solving quadratic equation, everything, so we need to know a bit of history of quadratic equation. So if என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் as usual we used to know, as always எப்பெல்லாம் நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தாலும் we used to go back and see the history and how it formed, how it has come, அது எப்படி வந்தது, எப்போ யூஸ் பண்ணாங்க, யார் யூஸ் பண்ணாங்க, இல்லை யார் அந்த டெவலப்மெண்ட்ல இருந்தாங்க அப்படின்றத பற்றி யூஸ்வலாக நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதே மாதிரி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனும் இதனுடைய ஹிஸ்டரியை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ now we will see the history of quadratic equation. If you go back, the history goes almost from now, it goes almost more than 2500 years. Almost known factor yarana, it's starting from Pythagoras தெரியும், right angle triangle and relationship between sides and hypotenuse. இதெல்லாம் முதல்ல ப்ராப்பரா சொன்னது யாருன்னா Pythagoras in BC 500. This is approximate year. BC 500 is a Greek mathematician. இதை நம்ம பலமுறை பார்த்திருப்போம், especially Pythagoras. Also Euclid BC 300 who lived in Alexandria, Egypt in BC 300. நம்ம Euclid formula HCF கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம். Again he used quadratic equation to find the length. ஆனா என்னன்னா இவர் almost எந்த ஈக்குவேஷனும் யூஸ் பண்ணல. He used the same quadratic equation in pure geometrical method. என்ன யூஸ் பண்ணார்னா geometrical method.
geometrical method யூஸ் பண்ணாரு. பட் again அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரூட்ஸ் ஒன்று இருக்குது, ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணது யூக்ளிட் இன் பிசி 300. அதுக்கப்புறமா கிட்டத்தட்ட இஃப் யூ see இது ஒரு 300, இது ஒரு 600, கிட்டத்தட்ட 900 இயர்ஸ் ஒரு மேஜரா டெவலப்மெண்ட் எதுவும் இல்லை. And then came an Indian mathematician called Brahmagupta. He lived in AD 598 to 665. அவர் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க. when compared to these two, எப்படி வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும், வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ், இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அந்த சொல்யூஷன் யார் கொடுத்ததுன்னா பிரம்மகுப்தா in AD approximately we can say around 620 or 630. இவர் வந்து சொல்யூஷன் we can say இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நார்மலா வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சொல்யூஷனை we would say it was told by or found by Brahmagupta in almost in 1620 or 1630 say. அதுக்கப்புறமா ஒரு இஸ்லாமிக் மேத்தமெட்டிஷியன் அல்-குவாரிஸ்மின்றவர் இதனுடைய தொடர்ச்சியா ஒரு நியூ மெத்தட் ஃபார்ம் பண்ணாரு. That is called completing squares. It's called completing squares. So அது என்ன நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். But still in the solution by a method of completing squares யார் சொன்னது அப்படின்னா ஒரு இஸ்லாமிக் மேத்தமெட்டிஷியன் பேரு அல்-குவாரிஸ்மி. எந்த வருஷம்னா approximately AD 820. அதுக்கப்புறமா ஃபைனலா ஸ்ரீதராச்சாரியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்தியன் மேத்தமெட்டிஷியன் in 1025 AD 1025ல குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சார். என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா. இவர் பேஸ் பண்ணது கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தரா என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு ஃபார்முலா டெவலப் பண்ணாரு. என்னன்னா சம்டைம்ஸ் இதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கா இல்லையா, இது நெகட்டிவ்ல வருமா, ரியல் சொல்யூஷன் இருக்கா, என்ன ஏது அப்படின்ற ஃபுல் டீடைல்ஸையும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக அடுத்து வர சாப்டர்ஸில் இல்லை அடுத்து வர எபிசோட்ல பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு you will see history once again. It all started almost we would say the history goes back beyond even 500, but we know from 500 Pythagoras started the concept of squares and square roots, and then further Euclid in BC 300 who lived in Alexandria, Egypt. He used complete geometrical method. They never used any notations like ax, y, bx, and any notation use பண்ணல. But still he is the person who finds solution for a quadratic equation but pure geometrically. The next person was Brahmagupta, an Indian mathematician we would say in 7th century, AD 7th century. He found a solution for quadratic equation, and then further a famous Islamic mathematician Al-Khwarizmi in AD 820 he developed a new method called completing squares to find a solution for a quadratic equation. And finally Sridharacharya in AD 1025 he found a new formula which is called quadratic formula to find a solution for the quadratic equation. We will see all these methods. Almost we would see there are three methods majorly used. One is the splitting the equation. We have already seen that in polynomials, in finding zeros, almost the same method. And second one is completing square. This is the second method. And third one is using quadratic formula. How the formulas come, how it is developed, all these things we will see in the continuous video. And right now we will complete with the history. Thank you. Okay. So நான் சொன்ன மாதிரி quadratic equation ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்து
ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. This is the quadratic equation standard form. So this is the standard form of quadratic equation. Now we will find out, I will give you some of the equations and we will check whether these are quadratic equations or not. Okay, so one by one we will write it.